Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio más del Let's Play de The Witcher 3, The Wild Hunt, capítulo número 98. Y os puedo decir que seguramente este es el penúltimo, salvo que los diálogos sean muy largos. Este va a ser el penúltimo episodio y el último al parecer va a ser el 99, porque según he podido mirar quedan dos misiones principales, tres. Así que vamos a continuar con una hija de la vieja sangre. No hay misiones secundarias. Bueno, queda esta, que se me quedó buguetti porque tengo todas las cartas. Una hija de la vieja sangre. Ve a la isla donde está el laboratorio de Avalach. Ciri llamó a Geralt para hablar en privado y ser sincera. Le reveló que Avalach tenía una guarida oculta, un lugar secreto que ni siquiera Ciri, su alumna destacada y compañera de viaje durante tanto tiempo, había podido visitar. Intrigado, Geralt decidió entrar en la guardia secreta para descubrir lo que el adivino ocultaba. En una conspiración es muy importante que los conspiradores confíen los unos en los otros, y la revelación de Ciri había probado que Geralt sospechase de Avalach, algo que tenía que solucionarse antes de que fuese demasiado tarde. Vale, misión de nivel 31, estoy en el 33 y me parece que esta ya me va a subir al 34. El último nivel que tengo que alcanzar es el 35, que es el que tiene el logro. Por encima de eso no hay nada en especial. Vamos, es como The Witcher 2, ¿sabes? The Witcher 2, digamos que haciéndolo todo llegaba al 35 y te dan el logro. No veo nada. Y hay dos golems aquí. Esta isla yo ya la exploré. Mirad dónde estamos. Esta isla de aquí, que está al norte de Umbik, ya la exploré. Por eso tenía el poste de viaje rápido. Pero estaba vacía. Esta sala estaba vacía, no se podía hacer nada. Nada más que encender esto. Y esto tiene toda la pinta de que estos golems se van a mover. Hay más luz. Vale. So, any incriminating letters, closets full of skeletons? We've not even opened the door yet. It's a highly complex magic barrier. Let's try. Yeta Ligen! Que no me hacen ninguna gracia los golems, eso que hay, ¿sabes? We've awoken the sentry. I'll take care of him. I should try to get through the barrier. A ver, aquí. ¿What? Me ha salido el Irden, tío. Ahora. No le quito nada, tío. Una mierda, chaval. Probablemente estos junto con los bosses sean los peores enemigos a los que se pueden enfrentar con magia. No les quitan nada. Quiero que lo metas aquí. Te vayas. Ven. Cárgame. Otro. Por el laboratorio de Avalach con tu sentido de brujo. Pretty cozy. Doesn't look much like a lab at all. That proves nothing. We must look around.
It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish to come, my dear. Portrait of Siri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Really captured you. Sure Avalok's only interested in you for your magic abilities? Very funny. Didn't know he had a sweet tooth. Con Jennifer. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Una puta mierda si voy a sacar la antorcha. Quiero ponerme la poción de gato. Por aquí una bajada, tío. It seems someone was literally just here. Avalok's on the ship. We know that. What if he's not? Stop. A distillate? Smells like... Verbena. Uh-huh. Aha, what? No, nothing. Sometimes you really get on my nerves, you know. Herbs. Not very incriminating. Wait. We've not examined the entire laboratory yet. ¿Por dónde hemos venido? Yen. Genealogical chart of the Enhanikir, the Elder Blood, from Laura Doran. To me. You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an ancestor. Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters. My, even I'd never seen the full version. Seems Avalok has analyzed all the parts of Lara's gene, even those we thought extinct. He's only analyzing? Really believe that? If he's anything like our mages, I seriously doubt he's standing back and observing how Laura's descendants are doing. I don't think we'll ever know if or how deeply the elves have meddled in the gene's mutation. Did you have a hand in what Geralt mentioned? The work of those human mages? Of course not. Let's look at his notes. Gods. He spent over 2 centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Volker? Some entries about Siri, but it's here later that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Siri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avalok never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the Wild Hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. Quería hacer clones de Ciri, ¿no? O algo así. De repente esto se ha convertido en Final Fantasy VII. Hacer clones de soldados.
beyond the door. Al laboratorio con tus dos de Bru. Mirror standard. Might have expected a hidden portal. A ver, es un easter egg al primer The Witcher, ¿eso? Claro, es que el único espejo que vemos en el primer The Witcher es un portal por donde habla Radovid. Elves sure know their fragrances. How did you get in here? Who are you? Not your concern. Get out of here. Now. You? I remember you. From Tir Nalia. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. If it's Avalach you seek, he's not here. I know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnedest to save you every time you do something stupid. Is that not enough? What can you possibly know about that? You'd be surprised. He's told me El amante de Avalach o algo así. Like what? He said you shared Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. But I imagine that belief somehow helps him with his task. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. It's incredible how those like you still believe you're superior to humans, in any way. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that? It's humiliating. Another word, and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avalach will finally be free of her. Así como esta elfa, así son los elfos del mundo de la cacería salvaje. Why didn't he tell me to my face? Avalach means that much to you. What's that got to do with anything? If they despise me so, they should leave me be. Siri. What? Do you fear I'll level this place like I did Kaer Morhen? Shame I can't do that at will, because I'd really like to now.
There, that's better. Let's get out of here. Reúnete con Ciri en las puertas del laboratorio. Esto que acabamos de hacer, al parecer, es una de las decisiones para los finales del juego. Las decisiones de... ¿Cómo saber cuándo una decisión influye en el final del juego? Son las decisiones que tienen que ver con Ciri y que te dan respuesta limitada. Esas son las decisiones que varían, o sea, que normalmente son dos, tienen que ver con el final del juego. Son de esas, las que tienen que ver con Ciri, las que son para Ciri y las que te dan tiempo de respuesta. Must we return to the boat right away? Something else you want to see? Not here. On Hindusfjall. In Lofoten. I met a young man, Skjal. And I'd like... What is it? Ciri, Skjal is dead. The Wild Hunt. Everyone? No one survived? Skjal died later. You're sure it was him? You'd met him? I was there. I saw his body. Will you visit his grave with me? I'd like to say goodbye. ¿Veis? Con Ciri y de tiempo. I'll go with you. Thank you. Could you open a portal to Hindusfjall? I can. Let's do this. Come back soon, all right? See you. El problema es que no sé por qué decisiones tan importantes, ¿por qué tienen que tener tiempo? No sé. No entiendo. Let's look around. Should be a relatively fresh grave mound. Thank you for coming. I detest graveyards, especially wandering them alone. Let's look around together. Come on. Lasse, son of Njord. Olaf, son of Over. Inga, daughter of Trotnir. Damn it. He's not here. Skjal has no grave. Geralt, I shan't leave until I bury him. Think, the body. What could have become of it? They didn't burn it. Save that honor for kings and heroes. Doubt they left him in the garden, too. Bastards. What? Beyond the village, there's a pit. They fill it with sheep taken by Blackleg. Crabs pick at their bones at night. What are you doing? What you should have done long ago. We're burying Skjal. Burying Craven? You defy the right of the elders. Begone. Leave this place. You defile our laws. We're not bound by them. Aye, and you've clearly no respect for our customs either. Craven's place is in the ditch. Skjal saved your bloody lives. The Wild Hunt was after me. Had Skjal not led me away then, why they would have reduced Lofoten to ash.
What would the spectres be wanting of some lass who... I am not some lass, and anyone who so much as touches this grave will learn that the hard way. None will disturb it. Desecrating graves, well, it's the only thing elders punish harder than fleeing the battlefield. And what you said, can't know the truth of it. The gods will judge Skjal now. We were right to come. I was deeply troubled. You've no idea. Well, they shouldn't spit on his name anymore. Let's go. Back to the boat. Esta experiencia. No he subido de nivel todavía. Están haciendo experiencia. Vaya mierda. Vaya mierda. Vale, dile a Balach que está todo listo. Ya Balach nos va a mandar a la última misión, que es en Umvik, me parece. Voy a hablar un momento. Vale. No va a dar tiempo, No voy a hacer un... las dos misiones finales las quiero hacer en un vídeo aparte porque está el boss final y supongo que moriré muchas veces, así que cuanto más tiempo tenga, mejor. Respecto al tema de las decisiones, no me gusta, o sea, no me gusta que las decisiones que tengan que ver con el final del juego sean como he comentado, son las que son con Ciri, las que son dos elecciones y las que tienen tiempo, es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Yo he tenido que adivinar que es de eso, que es de cuando te dan tiempo. ¿Por qué? No pueden poner, no sé, un mensaje en plan... para empezar sin tiempo. Para empezar sin tiempo. Esas decisiones tienen que ser sin tiempo si tienen tanto que ver con el final de la historia o con una consecuencia grande. Y luego que te ponga un mensajito. Algo en plan... la elección que tome en este punto... tendrá que ver mucho, tendrá grandes cambios en la historia. Algo así, un mensajito pequeño o algo así. O una marca que te lo expliquen en un tutorial y las decisiones que tengan esa marca tienen mucho que ver con la finalización del juego o con la consecuencia del mismo. No sé, que no te avisen. Es que te puedes tomar, por ejemplo, eso de la tumba de Jad, te lo puedes tomar como una decisión... y no es una decisión así, es una decisión muy importante. No sé, no... Broyes, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Hazlo bien o no lo hagas. Vale, a ver. Ciri. ¿Tienes nada más que decir? Got a minute? Of course. I should go. All right. We'll talk later. Geralt? Nadie más me dice nada, en serio. Thanks, Yen. Geralt? No, quiero hablar con Trish. Yes, Geralt? Yo no tengo ni conversación con So ella. long, Triss. Además están ahí arriba las hechiceras. Toda la logia aquí arriba. Geralt? Farewell, Rita. Yes, Geralt? Nada, no me dicen So nada. long. Todas las conversaciones que ya hemos visto, ni siquiera What do Philip. you want? Farewell. Verde, mirad, los personajes en verde son los inmortales y los azules son los que pueden morir. Estas dos son azules porque no están involucradas en ningún combate en el juego, por eso son azules. Todos estos que sí están involucrados en combate son verdes, tanto son inmortales. Yes, Geralt?
Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eredin here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Once we use the Sunstone, what makes you think Eredin won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly longed to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstone. Unlikely Eredin will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others? Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one? The Sunstone was the easiest to find, believe me. Yeah. You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about-face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human, a ward, a daughter even. I look and see the Elder Blood. A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So, you would be wise to trust me. Or at least try. A lo mejor se cabrea si le digo esto directamente. Tell me something more about Caranthier. Know him well? Know him? I reared him. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. For centuries, I brought together pairs of elves manifesting. Caranthier es el mago que tiene la cacería salvaje, la mano derecha de Eredin. Caranthier, a golden child. Golden child who grew up to be a criminal. Charming world you and Elle have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns in gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshe elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. Que no extrañe que... No lo sé, pero... Un Witcher 4 con Ciri en el mundo de los elfos, en ese mundo... No lo sé, se podría mirar, ¿eh? From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything if that's your question. El CD Projekt, según ha dicho, ha comentado ya, no tienen pensado en un Witcher 4 a corto o medio plazo, es decir, se van a poner seguramente con Cyberpunk. Y yo creo que si Cyberpunk tiene éxito, veremos antes secuela de Cyberpunk antes que de The Witcher. Es decir, han hecho la trilogía de Witcher. Y no sé, pero a lo mejor si Cyberpunk tiene mucho éxito, es posible que se pongan con una trilogía de Cyberpunk y después vuelvan a The Witcher. No sé, creo que va a ser algo así, ¿eh? Hombre, sí, estoy convencido de que si Cyberpunk no es lo esperado, van a volver a The Witcher 4, seguro. Y también han dicho que la historia de Geralt se cierra aquí, pero ha dicho que se cierra aquí. Es decir, podrían hacer un Witcher 4 si no hacen con Ciri y continúan la historia. Yo no descartaría que volvieran con Geralt en una precuela. O sea que ahí lo dejo. Went by your laboratory. I trust you did not make a mess. Didn't mention you were the NL Elves' chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, Elder Blood, that's not important. I pursued those studies to protect Ciri. To protect Lara Doran's blood, in whomever's veins it courses. Ran into someone at your lab. Did you know? Mm-hmm.
a she-elf, claimed you hate Ciri. So how's that fit you trying to protect her, whatever the cost? Not at all. You don't really expect me to confess my feelings to you, do you? Vale. So long. Vale, le tengo que decir que todo está listo. Quiero ir a un Big yo, no quiero que... Yes, Geralt. Sabéis que muchas veces cuando le dais estoy listo, podemos ir a tal sitio, va automáticamente. No quiero ir automáticamente. We found the Sunstone. Gelban's gift to Dillion of the White Flame. As legend has it, she never used the stone and Gelban died of sorrow. Won't keep Eridan waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. Nos vemos en un... See you on Undvik. El barco se irá. El barco se va a Undvik y nosotros vamos por nuestra cuenta. Es lo quebradizo. Esta es la penúltima misión del juego. Es lo quebradizo. La siguiente es... ¿cómo se llamaba? Third Drive o Third Drive, el día final o algo así, o el juicio final. Y la otra es algo termina, algo comienza, que es el final del juego. Esas son las 3 misiones que quedan. No he subido de nivel y me jode porque quiero subir de nivel para ponerme la armadura magistral de Tifo, que es de nivel 34, creo. Sí, nivel 34, me faltan 100 de experiencia y no lo puedo conseguir de ninguna manera. Fantástico. ¿Veis? Es que no me queda nada, no me queda ninguna misión, no puedo hacer nada para conseguir experiencia. Así que vamos a ir a Undvik. Y de hecho me va a faltar experiencia, ¿eh? Salvo que las 2 misiones principales me den 1000 y pico de experiencia, me va a faltar. Bastante preocupadete. Vale. ¿Esto? Punto no lo había descubierto yo. No recuerdo cuál es este punto. Ya, vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está Nilfgaard? Sí. Vale. Esta es la flota de Nilfgaard. Vale. Yo no quiero que me salte la cinemática porque quiero dejar el capítulo aquí. Quiero venir aquí, me salto de a ver, me salta. Sí. Fuck. Ah, no, que está Nilfgaard aquí. Geralt of Rivia, Know any other Geralts? come with me, please. They've been expecting you. You will position yourselves on the cliffs. Here, here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... Oh, Geralt. We were waiting for you. Really? Seems to me you'd started already. We were discussing questions of a magic nature, nothing of great interest to you. Right, because I'm just a simple witcher. Simple, yet with so many complexes. Not now, Geralt. You were about to explain your plan? It's simple. Which does not mean it will be easy to execute. I shall activate the Sunstone. If Caranthia answers the call, the Nargle Fair should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial fleet blocks its escape by sea. The 7th Imlet's Infantry Regiment under Duke Varatra must then board it. With your help, naturally. What about you? Where will you be? Waiting in reserve. If something goes wrong, I shall react.
Like a general commanding troops from a hilltop? Gonna signal a spy horn or use messengers? Exquisite irony, but what did I do to deserve it? Have I given you cause to doubt my intentions? Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Sisters, we must scale the cliffs. Good luck. Plan's missing one important element. What about Ciri? Cyril will wait, at a safe distance from the Nagelfair. Wild guess? Not what you had in mind. No, I wanted to go with you. That was my idea. But I won't allow it. Far too great a risk. Don't have the right to order her around. Amusing. Cyril said the same thing, only at much higher volume. I do, in fact, have this right. For only I know how to activate the Sunstone, which I shall do on my terms or not at all. Cyril recognized the strength of my argument. I have no doubt you'll do the same. Cyril, do you swear to stay on shore? Do I have a choice? Where are you going? For a walk. Or is that not allowed either? Because I could break my leg. Oh yes. The elder blood can be fiery. Telling Ciri she can't do something is counterproductive, speaking from experience there. Ultimately, she does what she wants. Let us hope. Pardon me? Never mind. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot, do it now. You won't get the chance later. I shall await you by the boats, amongst the soldiers. Unless you wish to come with me now. Could probably use a few potions. Go. Join you soon. Just don't delay too long. Sí. Habla con Avalad cuando estés listo para luchar. Vale. A ver cuánto. 38 minutos. El siguiente vídeo sí va a ser el último, seguro, porque esto es el final del juego. Se me ha hecho... Iba a decir, se me ha hecho corto. Bueno, no es que se me haya hecho corto, pero... Pero bueno, la misión principal no es tan larga como... ¿Vale? Yo me entiendo, la misión principal no es tan larga como se esperaba, ¿vale? A mí al menos no me ha parecido, pensándolo detenidamente misión por misión, no es tan larga como parece la misión principal. El problema es que el primer acto es muy largo, el primer acto... ¿Qué, tío? ¿Qué dices? ¿Qué me están siguiendo, tío? Los soldados de nivel 47, tío. ¿Qué dices? Mira. Tío, me van a matar. Me puedo librar. Mira, 6 soldados hasta en el... Mira. A ver, dejadme salir del combate, por favor. No pasa nada, alejándote llega un punto en que te dejan de seguir. No, voy a dejar el capítulo aquí. Vamos a dejar el capítulo aquí. El siguiente va a ser el último. Y voy a intentar fuera de cámara, no sé. Como los enemigos me dan 1 de experiencia, los grises, me cargo a 99 enemigos y subo de nivel. Y hacemos la última misión con la armadura buena de grifo. Seguramente haré eso ahora fuera de cámara, porque en misiones no puedo hacer ninguna. Pero los enemigos sí me dan puntos de experiencia, como mínimo me dan 1. Así que seguramente me cargaré 99 enemigos para subir de nivel. Lo dicho, el siguiente episodio es el último de Witcher 3. Así que like si os ha gustado, suscribiros si queréis más. Bueno, si queréis más no, porque no va a haber más, pero bueno, ya me entendéis.
Suscribiros si queréis más vídeos de The Witcher 3, que eso sí habrá. No habrá más Let's Play, pero sí habrá más vídeos de The Witcher 3, ya sea de lore, ya sea de retos, ya sea de cosas por el estilo. ¿What? ¿Una bomba ahora a esta altura? ¿La tenía? Hostia, azufre. Ahora vamos a hacer. Jurado que pensaba que tenía todas las bombas del juego y todo hecho, ¿eh? Todo completado. Pues no, me faltaba una bomba, tío. Esto de aracha también lo puedo hacer también. Voy a repasar para que veáis que está completo todo. Ahí están todos. Las bombas están todas. Extracto, me falta el extracto de Doppler, que no lo puedo conseguir. No lo puedo conseguir de ninguna manera porque la misión del Doppler, recordáis que yo sepa solo nos enfrentamos a un Doppler en todo el juego. Es una misión de contrato y yo al menos lo dejé ir, así que no puedo conseguir este mutágeno, no puedo conseguir. Y el extracto de sucubo, más de lo mismo. Los dos sucubos que hay en todo el juego no los puedo matar porque los dejé ir. La potencia aumenta durante un combate hasta alcanzar el umbral máximo. Hostia, pues no es malo ni nada. No es malo. Nada más de pociones tampoco. Estos son dos. Y ha sido por eso, porque los dejamos ir. Hicimos la misión por el lado bueno, entre comillas. Así que los dejamos ahí. Lo dicho, like si os ha gustado, suscribiros si queréis más vídeos de The Witcher. Y nos vemos en el último episodio de The Witcher 3, Wild Hunt. Saludos y hasta la vista.